Everyone. Thank you, Minister Sarani, and the director of the hospital and director of the health insurance system. I was very moved by today's visit, and I was moved by the humanity of the dedication of the healthcare workers. I can tell you what I saw. I saw patients suffering, but I saw also patients recovering, and very happy patients today that they were about to be discharged. The dedication of the healthcare workers that I've seen today, both professionally but in their interaction with the patient, it's what moved me most. I was also pleased to see the developments and how the hospital planned and upgraded the needs for COVID since my last visit in September, that it was also here. You mentioned the oxygen pipes, but it's also the hospital beds and the way it's organized. The director mentioned that today there were over 600 patients hospitalized of COVID. I understand that this is the highest number since the beginning of the epidemic. And we want to start, sorry. Dobar dan svima, ja se zahvaljujem gospodinu ministru, direktoru Kliničkog centra i direktoru Fonda za zdravstveno osiguranje. Danas sam ganut, predstavljam gamu tokom ove posjete. Prije svega humanost i posvećenost sa kojom se zdravstvene organizacije Kliničkog centra odnose prema pacijentima. Mogu da vam kažem šta sam danas vidio u ovom obilasku. Vidio sam pacijente koji su u teškom stanju, vidio sam pacijente koji se porodaju, ali vidio sam i pacijente koji su spremni za otpust iz bolnice. Ono što je jako bitno naglasiti jeste posvećenost, ne samo profesionalna, stručna ovog osoblja, nego i poseban odnos koji imaju prema svojim pacijentima. Ono što mi je naročito bilo drago da vidim jesu kretanja, odnosno sve ono što je urađeno u kliničkom centru od moje posljednje posjete, posljednjeg dolaska prošlog septembra. Već je pomenuto da je uveden poseban cjevovod cijevi kojima se doprema kiselnik za kiselničku terapiju. Vidio sam nove posebne krevete i generalno vidio sam način na koji je sve organizovano. Čuo sam da imate sada 600 pacijenata koji boluju od COVID-a i mislim da je to najveći broj ležećih pacijenata od početka pandemije. As I said, I gathered that today is the number with the highest number of hospitalized patients in the hospital, over 600, and the system is overstretched. Dakle, još jednom, 600 pacijenata je najveći broj koji imate ležećih pacijenata od početka pandemije i sistem je već sada prenapređen. This is why it's of fundamental importance to continue to implement the public and social health measures. Iz tog razloga izuzetno je bitno da se sprovode i poštuju mjere održavanja fizičkog rastojanja i socijalne mjere. Which is keeping social distancing, wearing the mask, washing hands, but also if you are sick, you get immediately tested, isolate yourself, patients need to be treated, and the tracing needs to be done, and if you're a contact, to be quarantined. To podrazumijeva dakle nošenje maske, higijenu ruku, održavanje kliničkog rastojanja, ali ne samo to, nego ukoliko primijetite bilo koje simptome ove bolesti, da potražite ljekarsku pomoć, da se izolujete, zato što je i traženje i nalaženje kontakata izuzetno bitno. We know that this was to control the number of cases, and I call on everyone to comply with the rules because we need to release the pressure on the health system. Ove mjere su uvedene da bi se suzbila epidemija i sve pozivam da poštuju ova pravila, zato što u ovu situaciju moramo staviti pod kontrolu. We are all making sacrifices, but definitely exhaustion cannot win. Svi mi žrtvujemo nešto, ali moramo voditi računa da ljudi ne budu previše iscrpljenosti i da iscrpljenost ljudstva ne prevlada. We need to rein in the virus. Moramo obuzdati virus.
decrease the pressure on the health system. I moramo smanjiti pritisak na zdravstveni sistem. Today is World Health Day, Danas je Svjetski dan zdravlja. and is the start of the campaign that will last 1 year for a healthier and a fairer world. I danas počinje kampanja koja će trajati godinu dana za pravedniji i zdraviji svijet. COVID has deepened the inequalities that we have in the society, and it affected the most vulnerable ones. COVID je produbio i povećao nejednakosti koje već postoje u društvu i naročito pogodio najugroženije. It has been a major lesson for all the countries in the world and for all the health systems in the world. I to je veliko iskustvo ne samo za sve zemlje u svijetu, nego i za sve zdravstvene sisteme u svijetu. But now we have to take it as an opportunity to build a stronger and more resilient health system. Međutim, to treba vidjeti, iskoristiti kao priliku da se izgradi snažni i otporniji sistem. And to prevent future pandemic too. A da se također spriječe i